Okay, we've been talking about how to effectively invite a response. Hemos estado hablando acerca de cómo invitar en una manera efectiva la respuesta. And we've talked about several factors in Y that. hemos hablado sobre diferentes factores acerca de eso. The last we mentioned were small steps and large steps, Y big steps. la última cosa fue los pasos grandes y los pasos pequeños. I want to say something briefly about planning for response. Quiero decir algo brevemente sobre la planificar para la respuesta. But later in this presentation, or in this series of videos, there will be one that deals much more in detail with planning. Más tarde, en esta serie de clases por video, vamos a tener otra materia que va a hablar mucho sobre la planificación. But right now, it's important for us to recognize Ahora es importante para nosotros reconocer that effective responses require planning. que las respuestas efectivas requieren planificación. That particularly means advanced planning. Particularmente, esto significa planificación con anterioridad. You can't be creative with a response if you don't have the time to plan a response. No se puede ser creativo con la respuesta si no hay tiempo para pensar en la respuesta. Which is probably why many pastors do the same response every time. Es probablemente la razón que muchos pastores hacen la misma respuesta cada vez. Or never invite a O response. nunca invitan una respuesta. Because it takes time to plan the worship in advance. Porque toma tiempo para planificar el culto con anterioridad. So you have the time to prepare for the response you want to invite. Para que tenga el tiempo necesario para preparar para la respuesta. You see, you don't on Saturday night decide that you're going to offer people the invitation to become cell group leaders the next morning. No, por ejemplo, no se debe decidir en el sábado en la noche de hacer la invitación en el domingo a la gente de ser líderes de nuevas células. Because you've got to have a system already put together that you can plug people into for that cellular experience. Porque antes de hacer este tipo de invitación, usted va a necesitar algún tipo de sistema para poner la gente en con respecto a las células. So you've got to have time to plan that. Entonces hay que tener tiempo para planificar todo eso. You can on Saturday night decide to invite someone to help build a house next Saturday. Ni en la noche del sábado no se puede decidir de invitar a la gente de participar en la construcción de una casa el próximo sábado. I mean, even though it's a small step, Aunque es un paso pequeño, there's a lot of work that has to happen to build that house. hay mucho trabajo necesario con anticipación para construir esta casa. Before they can do a Saturday morning work. Antes de que la gente puede ir al sitio para hacer el trabajo. So advanced planning is critically important. Entonces la planificación con anticipación es muy importante, es crítico. And in addition to advanced planning, effective invitations Además de planificación con anticipación, la respuesta efectiva require specific planning. requiere planificación específica. This is very important Esto es muy importante to think about para pensar en what it is specifically we're asking people to do. lo que específicamente vamos a pedir a la gente de hacer. We're not asking people simply to take another step in their faith. No vamos a pensar, por ejemplo, en pedir a la gente de tomar algún tipo de paso en su fe. That's not specific. Eso no es específico. It's general. Es muy general. We need some specific steps. Necesitamos unos pasos específicos. And we need to plan for those steps in a specific Y way. necesitamos planificar por esos pasos en una manera específica. The small steps and the big steps we've already talked about, Ya hemos hablado sobre pasos pequeños y pasos grandes, and showing the variety of ways we can invite a response. en demostrar la variedad de maneras en las cuales que podemos invitar la respuesta. All require specific planning. Todos esos ejemplos requieren planificación específica And they require some detailed planning. y requieren planificación detallada. For example, a church that I have ministered in often in a South American country Por ejemplo, hay una iglesia en un país en Sur de América donde yo he ministrado muchas veces has a limited space, y ellos tienen espacio limitado.
And when the invitation is given, Y cuando hace o se hace la invitación, the leaders or servants in that church los líderes, los siervos en la iglesia, come to the front ellos pasan al frente and remove some rows of chairs y quitan unas de las sillas para proveer espacio en el frente, to create space for the response. para crear espacio para la respuesta. That takes detailed planning for that to happen. Y esto requiere planificación detallada. So advanced planning, Entonces, planificación con anticipación, specific planning, planificación and específica advanced planning y planificación detallada are required for developing and implementing son requeridas para desarrollar y realizar effective responses. respuestas efectivas. Okay, the next aspect of this we want to talk about La próxima dimensión de cómo hacer respuestas efectivas, auténticas, etc., is what I want to call responding to the response. es lo que yo llamo el responder a la respuesta. You see, when people respond to the invitation, Cuando la gente responde a la invitación, they expect something from those of us who give that invitation. ellos tienen una expectativa de recibir algo de nosotros que hemos dado la invitación. I remember one time I gave an invitation for people to do a specific thing in response to the gospel. Recuerdo que una vez yo di una invitación a la gente de hacer algo específico en responder al evangelio. And I asked them after the service to move to an exterior room where the leaders would meet with them and talk to them about this. Pedí a ellos que después del culto que ellos fueran a otro salón para reunir con unos líderes allá. I underestimated how the Spirit would work in the service. Underestimated. Yo no tenía una idea buena de cuántas personas iban a responder y más respondieron que yo pensé en. And so many more people responded than I expected. I just said that. And so the room was inadequate to hold them. Entonces el salón no fue suficiente grande. Ellos no caberon o queparon en el salón. I was prevented from getting back there quickly after the service. Entonces, yo no podía ir allá después del culto. And when I was able to get there was confusion. Y cuando en el fin yo llegué, había mucha confusión and some frustration y frustración. because they had responded Ellos habían respondido and we had not adequately prepared for their response. y no habíamos preparado bien para su respuesta. You see, when people respond to the gospel, Cuando la gente responde al evangelio, we're to be prepared to respond to them. debemos ser preparados para responder a ellos. I mentioned much earlier about working in Billy Graham crusade. Más temprano yo mencioné el trabajo en la campaña de Billy Graham. Billy Graham's team trains hundreds of workers El equipo de Billy Graham entrena cientos de obreros who will come to the front in the response. que pasan al frente durante el tiempo de respuesta And they'll deal with the people who respond y ellos conversan con la gente que responde to the invitation to become a Christians. la invitación de convertirse en ser cristianos. And each person has a team member to work with them to help them pray the prayer of repentance and acceptance of Christ. Entonces cada persona que responde al evangelio tiene otra persona para ayudarles de orar y pensar en cómo orar para recibir a Cristo, etc. And they take their name and address and information they can give to a pastor. Y los obreros toman los nombres, las direcciones y todo eso para dar esa información a un pastor. And they give to the person who's responded a little book to take home and read. Y los obreros dan a las personas un librito que ellos pueden llevar a casa para leer. And so they help them take the next step in their journey of following Jesus. Entonces, los obreros ayudan a ellos de tomar su próximo paso en su pilgrimaje de seguir a Jesús. That is, they're prepared to respond to the response. Es decir, ellos siempre estaban preparados para responder a la respuesta. So when you invite a response, Entonces, cuando usted invite una respuesta, how are you going to respond to the ¿cómo people? usted va a responder a la gente que responde? Immediately, Inmediatamente as well, follow up. o inmediatamente, tanto como cualquier follow-up, cualquier cosa que va a hacer más tarde.
And how will you do ¿Y that? cómo va a hacer eso? And when will you do ¿Y that? cuándo va a hacer eso? And who will do ¿Y that? quién va a hacer eso? And what's required to do ¿Y that? qué va a ser requerido para hacer eso? Now you can see more of why advanced planning is so critical. Ahora usted puede ver la razón que la planificación con anticipación es muy crítica And specific planning y la planificación específica and detailed planning. y detallada. Because it's not just planning for them to respond. No es solamente la planificación para ellos de responder, It is planning how we're going to respond to their response. sino que incluye también cómo nosotros vamos a responder a su respuesta. So there are a few principles for how we prepare our response to their Entonces, response. hay unos principios acerca de cómo podemos hacer eso, cómo podemos responder a su respuesta. First of all, obviously, we have to plan for it. Okay. Planificación, The second one is we are prepared for it. preparación. Like I was not prepared by having an inadequate space. I had missed the preparation. Yo no fui preparado con respecto al salón en el otro ejemplo. We pray for their response, También oramos por la respuesta and we provided whatever's necessary for them to respond. y proveemos lo que es necesario para la respuesta. And we're ready to personally, the pastor and the leaders, to personally respond to their response. Y también necesitamos pensar en cómo nuestra respuesta a la respuesta de ellos va a ser personal. And our response to them has to be immediate. Y cómo se puede responder inmediatamente. Let me just say a word about this for Voy a a minute. decir algo aquí. If I'm in a setting where a lot of people respond to the invitation, Si estoy en un contexto donde muchas personas están respondiendo a la invitación and I'm not responsible for that service, y no tengo la responsabilidad para el culto, it is my nature to simply want to help. es mi naturaleza de querer de ayudar. And I'll look around at the people responding. Y yo voy a ver y observar la gente respondiendo. And if somebody's not being dealt with, Y si hay una persona que nadie está ayudando o tratando con, I'll grab a leader or pastor voy a buscar un líder o un and pastor I'll say, you need to talk with them. para decir, usted necesita hablar con esa persona. Because people get very uncomfortable Porque la gente se convierte en ser muy incómoda unless there's an immediate response si to their no hay una response. respuesta inmediata a su respuesta. And then the last point in this Y el último punto en este contexto, is it must be thorough. What we do must be thorough in our lo response. que hacemos para responder a la respuesta de ellos debe ser muy completo, muy entero. That means it Muy can't be non-specific No puede ser algo no específico or just general, o general, but it has to be very thorough and complete. pero muy completo, muy entero. Now, as you think about people responding to the gospel, Entonces, cuando usted piensa en la gente respondiendo al evangelio, there are some practical issues you need to keep in mind. hay unos temas muy prácticos que tiene que tener en mente. One of those I mentioned in the early illustration of the church that has an inadequate space. Uno es el espacio. They have to prepare the space for the response. En la iglesia que mencioné antes, que no tiene suficiente espacio, ellos tienen que preparar el espacio para la respuesta por quitar las sillas. For example, a Billy Graham crusade, Por ejemplo, en una campaña de Billy Graham, the whole football field is empty. todo en un estadio de fútbol, normalmente aquí en fútbol americano, toda la cancha de la césped o la grama es vacío. The people hay are nadie sitting allá. in the stadium. Solamente la gente está sentándose en los asientos del estadio y nadie en la cancha. That's so there's room for response. Para proveer espacio para la respuesta. We'll talk some more about this in just a moment. Vamos a hablar más acerca de eso en el próximo video.